Andara Chinatilla? Yeah, good evening to all. Today I'm going to start my lecture is nilpotent elements and units of a ring. The most important concept. This concept is asked in every competitive examination. You know, in the last time in SET also you asked the question nilpotent elements and units. Now, what is the definition of nilpotent elements? Already we studied in the previous class idempotent elements, Boolean rings, zero divisors, subrings. Lot of example we studied in the previous class. Now, R is a ring, an element A is any element in a ring R. That element A is said to be a nilpotent element of a ring R if a power n is equal to 0 for n is equal to 1, 2, 3. That means there exists a natural number n. If there exists a natural number n such that a to the power of n is equal to 0, then that element A is called as a nilpotent element. Ade idempotent element aithenemo a square is equal to a kavali, ikkada nilpotent element ku vachesariki 0 ravali. Meeku akkada matrices lo kuda vastundi. Same idea. Right. With this definition, I'm J lo question adigadu. Number of nilpotent elements of a ring Z. So Z is an integral domain. Z comma plus comma dot is an integral domain. How many nilpotent elements are there in this infinite ring? Infinite integral domain. So Z is equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2. These are the infinite elements are there in Z. So options is 1, 2, 3 up to infinity. Right. Now I'm taking one element is since 0 is belongs to Z. Let 0 belongs to Z. Since 0 belongs to Z, such that 0 power 1 is equal to 0, 0 power 2 is equal to 0, 0 power 1 is equal to 0, therefore 0 is the idempotent element, nilpotent element, sorry, I repeat. 0 is the nilpotent element. Then next you take any other element. If you take 1, other than 1, yes, okay. So other than 1 and 1 kuda తీసుకుందాం చూడండి 1 power 1 1 అవుతుంది 1 power 2 1 అవుతుంది. It is not equal to 0. So 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి 2 power 1 2 square 4, it is not equal to 0. Therefore let us take any non-zero element in Z such that x to the power of n is not equal to 0. 0 కాకుండా ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా కూడా ఎందుకంటే 1 power 1 power 1 1 అవుతుంది. 2 power 1 2 అవుతుంది, నాట్ ఈక్వల్ టు 0. 2 స్క్వేర్ ఇంకేమైనా పెంచితే ఏమైనా అవుతుందంటే ఇక్కడ కాదు. సచ్ దట్ ఎనీ నెంబర్ ఇన్ జెడ్ సచ్ దట్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, సో దట్ అదర్ దెన్ 0 ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ nilpotent element. So then Z has only one nilpotent element, that is 0. Z has only one nilpotent element, అది ఏంటిదంటే 0 అవుతుంది. So what is Z? Z integral domain. So every integral domain has only one nilpotent. We have a statement, we have a theorem. Every integral domain or an integral domain has only one nilpotent element. This is one of the property, statement or property, whatever you assume as this is. Every integral domain has only one nilpotent element. Sare మరి ఒక nilpotent element ఉంటే అది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుందా? కాన్వర్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఒక nilpotent element ఉంటే అది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుందా అనేది నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ it is infinite. Now what is my second question is how many number of nilpotent elements of a ring ఇంకా మనకు Q or set of all real numbers, set of all complex numbers, set of all real numbers, set of all complex numbers, set of all Gaussian integers also. Gaussian integer Z అయితే తీసుకోండి. Set of all Gaussian integers వీటన్నిటికి ఎన్ని ఉంటాయి? Zi or ఇంకా ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ZP where P is a prime number, yeah, it is a field అవుతుంది, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుంది. ఇంకేమవుతుంది? Z23 Z23i Z3i కూడా తీసుకోవచ్చు, ఇది కూడా ఫీల్డ్ అవుతుంది. యా ఇంత ఇలా క్వశ్చన్ అడిగారు, ఇది ఇట్లాంటి గాసియన్ ఇంటిజర్స్ మాడ్లో n మీద మీరు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. You see, number of nilpotent elements of a ring
It is an integral domain. Q is an integral domain. R is an integral domain. C good integral domain. ZI good integral domain. ZP Z3. Emoti cheppandi. Answer is only one. Only one. That is the zero. Only one nilpotent element. ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటిది అంటే జీరో అవుతుంది వీటన్నిటికి కూడా. తర్వాత మొన్న 2018లో డిఎల్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఏంటిది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో nilpotent elements of a ring Z comma plus comma dot అన్నాడు. సో ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. మీరు ఆప్షన్ చెప్పండి. యూ చాట్ బాక్స్. A1 B2 C0 D infinity. Number of non-zero nilpotent elements of a ring Z comma plus comma dot. You chat box. Which is zero. Zero మాత్రమే nilpotent element అవుతుంది. Other than zero does not a nilpotent element. My question is Z comma plus comma dot లో నాన్ జీరో nilpotent elements ఎన్ని ఉన్నాయి? What the answer? నాన్ జీరో nilpotent elements ఎన్ని ఉన్నాయి? అయ్యే ఒక్కరు కూడా రెస్పాన్స్ ఇస్తలేరు. ఓ ఒక్కరు. ఓకే ఇంద్రజ రైట్. ఎన్ని ఉన్నాయి? నో జీరో. నో nilpotent elements. జీరో కాకుండా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు నాన్ జీరో అన్నాడు కాబట్టి జీరో కాకుండా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా అంటే నో. సో నో అదర్ ఎలిమెంట్స్. నో అదర్ దెన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్. జీరో కాకుండా ఏ ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ అనేది జీరో. ఇక్కడ nilpotent ఎలిమెంట్ అడుగుతలేను. నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో nilpotent ఎలిమెంట్స్. యాక్చువల్లీ Z ప్లస్ డాట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ nilpotent విచ్ ఈజ్ జీరో. ఇది జీరో కాబట్టి సో Z comma plus comma dot does not have non-zero nilpotent elements. ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, అది జీరో ఎలిమెంట్. జీరో కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్ లో? జీరో కాకుండా Z comma plus comma dot కు nilpotent elements ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడిగాడు. ఓకే అది కాదు. తర్వాత నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఫైనైట్, ఇన్ఫైనైట్ తీసుకున్నాము. ఫైనైట్ కి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫైనైట్ సపోజ్ మై రింగ్ R is equal to Z6. My ring R is equal to Z6. Then number of nilpotent elements. Number of nilpotent elements. ఇక్కడ చెప్పండి ఆన్సర్. A, B, C, D. Yeah, this answer is 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yeah, infinity. మాట్లాడాలండి. మీరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోతే కష్టం అవుతుంది. నేను చెప్పుకుంటా పోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. Z6 ఎలిమెంట్స్ చూడండి. 1 sir. Option 1A sir. 0, 1, 2, 3, 4. 5 elements ఉన్నాయి. Yeah, option 1. Only that is what? Option 1 sir. Yeah. 0. ఎందుకంటే 0 power 1 is equal to 0. 1 power 1 కానీ 1 power 2 కానీ ఏమైనా అవుతుందా? 1 power n is not equal to 0. n belongs to natural number. So similarly 2 power n not equal to 0. 3 power n not equal to 0. 4 power n not equal to 0. 5 power n is also not equal to 0 for n belongs to natural number. So that the only 0 is nilpotent element. Idempotent అంటే Z ప్లస్ లో అన్ని Z కామా ప్లస్ కామా డాట్ లో idempotent elements ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? ఎన్ని ఉంటాయండి? idempotent elements Z కామా ప్లస్ కామా డాట్ లో నిన్న చెప్తున్నాం ఎన్ని ఉంటాయి? 2 ఉంటాయి. 0 and 1. Yes, very good. ఈ విధంగా ఇచ్చాడు. J6 nilpotent elements is only one. Answer is correct one. Right. Next
ఇదే క్వశ్చన్ లో ఇది ఈజిట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. మీకు షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఇస్తాను, ట్రిక్ షార్ట్ కట్. ఇలా కాకుండా ఎట్లా చేయాలి? నెంబర్ ఆఫ్ నిల్పోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ కనుక్కోవడానికి, నెంబర్ ఆఫ్ నిల్పోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా కనుక్కోవడానికి మీకు షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఇస్తున్నాను. ఇఫ్ n is greater than 1, if n greater than 1, then n is in the form of n is equal to ఇలా ఉంది, p1 power r1, p2 power r2 and so on, pk power rk, where p1, p2 and so on, pk are prime numbers. Then number of nilpotent elements, then the number of nilpotent elements of a ring Zn modulo n multiplication modulo n is very simple. You can reduce the powers. Is answer enti ante p1 power r1 minus 1 power r1 గా ఒక రెడ్యూస్ చేయండి into p2 power r2 minus 1 and so on, the product pk power rk minus 1. పవర్ ఒకటి తగ్గించండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ప్రాబ్లం ఇది తీసుకుందాం, Z6 తీసుకున్నాను. Now I ask the question is number of nilpotent elements. Here what is my n? N is equal to 2, 6, 2 into 3, 2 power 1, 3 power 1. So number of nilpotent elements, ఏం రాయచండి? 2 power 0 into 1, 3 sir. power 2. Yes, 2 power 1 minus 1 into, we can reduce 1 power ఒకటి తగ్గించండి, 3 power 1 minus 1, this is 2 power 0, 1 into 1, this is equal to 1. Only one nilpotent element, that element is the only 0 కాకుండా ఇంకో ఎలిమెంట్ లేదు. Suppose, yeah, how many nilpotent, number of nilpotent elements, number of nilpotent elements of a ring Z8 plus 8 into 8. చెప్పండి. Number of nilpotent elements of a ring Z8 plus 8. 2, Here sir. n is equal to 2. here n is equal to 8, 8 is equal to 2 cube. Yeah, answer is nilpotent elements. 4 sir. 4 sir. 4. Yeah. Number of nilpotent elements is equal to 8. number of number of nilpotent elements. Nilpotent elements is equal to 2 power 3 minus 1, 2 square, this is equal to 4. So with this idea, మనం ఈ ఫార్ములా ఏదైనా తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ my ring is, it is in a CSR question. Number of nilpotent elements of Z1024 ఇచ్చాడు. Number of nilpotent elements of Z1024, addition మోడ్లో 1024, మల్టిప్లికేషన్ మోడ్లో 1024. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ గా రాయగలగాలి. 512 అండి. 1024, yeah, this can be written as a product of ఎంత అవుతుందండి? 2 to the power of 10. Very good. n is equal to 1024. This means 2 to the power of 10. 2 to the power of 10 అంటే ఆన్సర్ ఏం కావాలి? ఆన్సర్ is 2 power 10 minus 2 power 9. 2 power 9 అంటే 512. Yes, sir. 512 and no. Yes, sir. ఎంత అవుతుందండి? 2 power 9. Yeah, whatever it may be. No. 250. 512 sir. 512, sir. 512. Okay, right. You are correct. 512. Yeah, okay. With this, by using this formula, we can calculate the nilpotent elements. Acha, I am giving one question for DL. Manna ఇది JL question. 2018 గురుకుల JL question ఇస్తాను మీకు. మీరు కొంత ఓపికతో ట్రై చేయండి. ఇక్కడ in Z6 number of nilpotent number of idempotent elements
number of idempotent elements and number of nilpotent elements denoted by x and y. డైరెక్ట్ అడగకుండా ఆయన చూడండి ఎట్లా అడిగింది క్వశ్చన్. నెంబర్ ఆఫ్ nilpotent elements, idempotent elements and nilpotent elements denoted by x and y respectively then అని చెప్పేసి ఇచ్చిండు. రెస్పెక్టివ్లీ దెన్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఇచ్చాడంటే x less than y, b x greater than y, c x is equal to y, d x plus y is equal to 8. B, sir, x B, sir, greater than y, sir. X greater than B sir, X greater than Y. ఎందుకంటే వన్ థింగ్ ఇస్ వెరీ క్లియర్, nilpotent Greater ఎలిమెంట్స్ కంటే idempotent ఎలిమెంట్స్ బిగ్గర్ ఉంటాయి. మనకు ఆల్రెడీ nilpotent ఇప్పుడే చూద్దాం. Z6 n is equal to 6. It is 2 into 3. Just now మనం చూసాము nilpotent elements is equal to according to the formula ఏమవుతుంది 2 power 1 minus 1 into 3 power 1 minus 1. This is equal to 1, which is denoted by nilpotent elements is denoted by y. ఇది y అండి. తర్వాత go for x. X ఏంటిది? Number of idempotent. number of idempotent elements. What is the prime idempotent formula? It is 2 power d. 2 power d. 4 sir, answer. 2 power d. Number of idempotent elements is 2 power d. ఇక్కడ చూడండి. What is the prime factors? Prime divisors of 6 are ఏంటి అండి? Only 2. So d is equal to 2. So our number of our x is denoted by number of idempotent elements 2 power d. Number of idempotent elements is equal to 2 power d, where d is the మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పానండి, where d is prime divisors of n. Therefore answer is 2 power 2. This is equal to 4. So it's very clear, x is bigger than y. X greater than y is the right answer. ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉన్నాడండి. అంటే వీటి మీదనే రెండు ఐడోపటెంట్ రెండు కలిసి వచ్చేటట్టు కూడా అడుగుతా ఉన్నాడు. జస్ట్ నో మనం Z8 కి ఎన్ని చేశారండి? Z8 is what? Z8 is how many idempotent elements of a ring Z6? Z6 లో ఎన్ని ఉన్నాయి? How many nilpotent elements of Z6? Only one. Now the converse of that statement is, మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you see Z6 లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి? Z6 has exactly ఎన్ని nilpotent? Z6 has exactly one nilpotent element. Z6 has exactly one nilpotent element, but Z6 is not an integral domain. Z6 is not an integral domain. ఇంతకుముందు ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాం, every integral domain has only one nilpotent element. ఇంతకుముందు ఒక స్టేట్మెంట్ లో every integral domain has exactly one nilpotent element అన్నాం. ఇప్పుడు exactly one nilpotent element ఉంటే అది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుందా? If an exactly one integral domain, is it an integral domain? Exactly one nilpotent element, is it an integral domain? Converse of exactly one nilpotent element, but Z6 is not an integral domain. Z6 అనేది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కాదు. అంటే every integral domain has exactly one nilpotent element. Integral element called, but converse need not be true. అంటే ఇది వాట్ ద కాన్వర్స్? ఒకటే nilpotent ఎలిమెంట్ ఉందనుకోండి, కాన్వర్స్ అనేది నాట్ ట్రూ. అంటే
ఒకటే నిల్పోటెంట్ ఎలిమెంట్ ఉన్నంత మాత్రాన అది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కాదు. ఒకటే నిల్పోటెంట్ ఎలిమెంట్ ఉన్నంత మాత్రాన ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కాదు. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. Z6 కి ఏముంది? దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్. Z6 has one nilpotent element, but not an integral domain. ఎందుకు కాదండి? Why it is not an integral domain? చెప్తారా ఎవరైనా? 6 is not a prime number. So P is equal to 6. It's not prime number. P is equal to 6, not prime. N is equal to 6, not prime. So that it is not an integral domain. Prime అయితేనే ZP మీ అందరికి తెలుసు. ZP plus P into P. This is an integral domain when P is a prime number. ఇది prime కాదు కాబట్టి. So what I am saying here, every integral domain has one nilpotent element. If a ring has one nilpotent element, it's not an integral domain. అది నేను చెప్పదలుచుకుంది. one nilpotent element ఉన్నంత మాత్రాన అది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కాదు. రైట్, దిస్ ఇస్ మై ఐడియా. తర్వాత నెక్స్ట్ Z8 కి ఇప్పుడే చెప్పారు. హౌ మెనీ nilpotent elements ఆఫ్ Z8 చేసినాక ఎన్ని వచ్చినాయండి? 4 వచ్చినాయి. నెంబర్ ఆఫ్ nilpotent elements ఆఫ్ Z8 is 4. ఓకే, యా, దిస్ మై another example. Yeah, 6th question. ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నానంటే మనందరం Z గురించి మాట్లాడుకున్నాం, Q గురించి మాట్లాడాం, R గురించి మాట్లాడాం. Z has only one nilpotent element, Q has one nilpotent element, R is also one nilpotent element. Suppose now their Cartesian product. Suppose I am taking letter, my ring R is equal to rational numbers ఉన్నాయి, Q ఉంది, Z తీసుకుంటాను, రెండు తీసుకుంటున్నాను. Let R is equal to Q cross Z. Then how many nilpotent elements? Nilpotent elements in R. R లో ఎన్ని nilpotent elements ఉంటాయి? Can you guess anybody? సో ఇందులో Q లో ఎన్ని nilpotent elements ఉన్నాయి? అసలు ఇందులో ఉండే స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? Q cross Z. It is the form of ordered pair x comma y such that x belongs to Q, y belongs to Z. So x has how many nilpotent elements? Only one nilpotent element, 0. Y ki nilpotent element edi, Z lo unna nilpotent element edi, only 0. Therefore, can you imagine only the 0, 0 is the nilpotent element. Only the element is nilpotent element is 0, 0 is the nilpotent element. Therefore, Q has one nilpotent element, Z has one nilpotent element, then R is equal to Q cross Z has only one nilpotent element, that is 0, 0. It's clear? So idea వచ్చింది కదా. Q లో one element ఉంది, ఇందులో 1 ఉంది. 1 into 1 1. This having only one nilpotent element. అది ఏది అంటే 0, 0 అవుతుంది. మనం ఇంతకుముందు ఐడోపోటెంట్ ఎలిమెంట్ గురించి మాట్లాడాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఐడోపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ అడిగింది అనుకోండి, Q కు 2 ఉంటాయి, దీంట్లో 2 ఉంటాయి, అప్పుడు 2 into 2 4. అవి 0 1 0 0 1 0 1 1 4 ఐడోపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, R is equal to 3 తీసుకుంటున్నాను. Q cross R cross Z తీసుకున్నాను. ఎన్ని ఉంటాయండి? How many nilpotent elements? One, sir. One. Number of nilpotent elements. అదేంటిది? 0, 0, 0. Yes, only one. Number of nilpotent elements is only one. Only one, which is 0, 0, 0. Right. నేను కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నానండి, ఎందుకంటే ఇందులో 1 ఉంది, ఇందులో 1 ఎలిమెంట్, ఇందులో 1 ఎలిమెంట్. సో ఇదిలో 0 0 0, therefore 0 0 వచ్చింది. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ నెంబర్స్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ nilpotent elements of a ring Q cross Z8 తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ రింగ్ R తీసుకుంటున్నాను. ఆప్షన్స్ కూడా ఇచ్చింది. ఇది ఎగ్జామ్ లో అడిగాడు. DL is the DL question. Number of nilpotent elements of this ring is equal to 4 B2 C6 D8. 4, sir. Now you observe here, very simple idea.
మీకు ఇందులో ఉన్న నిల్పోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో తెలిస్తే అయిపోతుంది. ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1, దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 0. ఇందులో ఉన్న నిల్పోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ఓన్లీ 1, దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 0. మీకు తెలవాల్సిందల్లా ఇందులో తెలవాలి. Z8 లో ఉన్న నిల్పోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని? జస్ట్ నౌ we calculated. 4. Yes, Z8 has 4 nilpotent elements, 2 power 3 minus 1. ఇప్పుడే మీరు చేశారు. Nilpotent elements which are, అవేందో మనకి తెలిసే, which are, so you observe that 0 అవుతుంది. 0 power 1 is equal to 0. 1 power ఎప్పుడైనా కాదు. 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 2 cube 8 అవుతుంది. మాడ్యులో 8 కాబట్టి 0 అవుతుంది. 2 cube 8 అవుతుంది. మాడ్యులో కాబట్టి 0 అవుతుంది. రైట్. 4 స్క్వేర్ ఏమవుతుందండి? 16. 16 can be divided with 8. Remainder is 0. 4 square is equal to 0. 7 కాదు. 6 తీసుకోండి. 6 స్క్వేర్ అంటే 36 కాదు. 6 క్యూబ్ తీసుకోండి. 6 క్యూబ్ ఏమవుతుంది? 216 divided with 8. 8 2s are 16. ఇది 70. this is 56 అవుతుంది. 56. Therefore remainder is 0. So what are the elements in 4 elements వచ్చేసినాయండి? 0, 2, 4, 6 are nilpotent elements. Yes. So దీనికి 4 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చెప్పండి, this is 4 elements ఉన్నాయి. దీనికి 4 ఉన్నాయి. 4 nilpotent ఏంటి అవి? 0, 2, this is 4, next వచ్చేసి 6. How many possible combinations are there? 0, 0, 0. Right. Next one, 0, 2, 0, 0, 4, 0, 0, 6, 0, 0, 6, 0. Therefore, these are the 4 nilpotent elements. Am I right? So option, number of nilpotent options is, first option. Number of nilpotent elements of a Cartesian product ring Q Z8 cross 2, Q cross Z8 cross R is equal to this one. Now you observe here the nature of the structure of the nilpotent elements. What is 0 plus 2? You observe here. Sum of 0 is the, you observe in the Z8. In Z8 nilpotent elements, here 0, 2, 4, 6 are the nilpotent elements. If A and B are the nilpotent elements, 0 plus 2 is 2 nilpotent elements. So 0 is the nilpotent element, 2 is the nilpotent element. Sum of 2 nilpotent elements is again a nilpotent element. 2 plus 4 తీసుకున్నాను. 2 plus 4 అంటే 6. 2 nilpotent element, 4 nilpotent element. 6 is also nilpotent element. Whatever you take, 2 plus 4, 6 వచ్చింది. మరి సార్ 4 plus 6 తీసుకుంటే అవుతుందా? 4 plus 6 nilpotent element అవుతుందా అండి? What is 4 plus 6? Modulo 8, which is equal to 2, again a nilpotent element. So what I am saying here, sum of 2 nilpotent elements is again a nilpotent element. Sum of 2 nilpotent elements is again a nilpotent element. Okay, with this idea, you see in Z8, sum of the nilpotent elements is again a nilpotent element. So properties చెప్తున్నాను కొన్ని. First property of nilpotent elements. First property, if R is a commutative ring with unity, if R, ఇక్కడ Z8 కూడా commutative అవుతుంది కాబట్టి if R is a commutative ring with unity, let A and B are nilpotent elements. Nilpotent elements. A and B are nilpotent elements in R. Nilpotent elements
in R. Then A plus B is also ఇక్కడ రాస్తున్నాను. Then అని చెప్పేసి first one. Then first one, A plus B is nilpotent element. తర్వాత A into B కూడా అండి. AB is nilpotent element. AB is the nilpotent element. Okay. So if third one, BA is nilpotent, BA is nilpotent element if AB is nilpotent. AB nilpotent element avute, so BA is also nilpotent element. When AB is nilpotent element, BA is also nilpotent. It's very simple idea. AB nilpotent element ayindante ardham entidi? AB whole power n is equal to 0 kaavali. There exists some natural number n belongs to capital N. So since AB is a nilpotent element, then A power n is equal to 0 for some n belongs to capital N. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై కావాలి. A power n belongs to capital N అన్నప్పుడు BA కూడా ఏమవుతుందండి? BA whole power n is equal to 0. BA A power n is equal to 0 for some n belongs to capital N. For this idea, AB nilpotent element అయితే BA కూడా nilpotent element అవుతుంది. సో A plus B nilpotent element అవుతుంది. AB is also nilpotent element అవుతుంది. మరి ఇక్కడ చెక్ చేయండి, ఇక్కడ ఇది అవుతుందా ఈ ప్రాబ్లంలో? 2 and 3, 2 and 4 ఉంది. 2 nilpotent element అయింది, 4 nilpotent అయింది. 2 into 4 అవుతుందా? What is 2 into 4? 0. 2 into 4 ఏమైతుందండి? 0. మాడులో 8. మాడులో 8 ఉండడం వలన ఈ వాల్యూ ఏమైతుంది? 0. సో 2 is nilpotent element, 4 is nilpotent element. సో 2 into 4 is also nilpotent element. With this idea మీరు Z8 తీసుకొని చూడండి, ఇది క్లియర్ గా మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ప్రాపర్టీస్. సో ఈ దిస్ కామ్యుటేటివిటీ కంపల్సరీ ఉండాలా? ఎస్, 100% కామ్యుటేటివిటీ ఉండాలి. కామ్యుటేటివిటీ లేకపోతే, ఇఫ్ ద కామ్యుటేటివ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్, ఒకవేళ లేదనుకోండి, ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆర్ మస్ట్ బి ఏ కామ్యుటేటివ్. ఆర్ లేకపోలేదనుకో, మై నోటీస్ ఈస్, ద ఇంపార్టెంట్ నోటీస్ ఈస్, if R is not commutative, if R is not commutative, R is not commutative, ఒకవేళ R commutative కాకపోతే, then above results need not be true. Need not be true. ఆర్ కామ్యుటేటివిటీ కాకపోతే రిజల్ట్. కామ్యుటేటివిటీ కాకపోతే అనగానే మనం ఏం తీసుకోవాలి? మ్యాట్రిసెస్ తీసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు? ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మ్యాట్రిసెస్ బికాస్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ నాట్ కామ్యుటేటివ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. కాబట్టి సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 మ్యాట్రిసెస్ ఏ ఒక మ్యాట్రిసెస్ తీసుకుంటున్నాను, M2R లో తీసుకుంటున్నాను. ఎలా తీసుకుంటున్నా అంటే, ఆల్ ద ఎంట్రీస్ ఆర్ 0 ఎక్సెప్ట్ దిస్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు M2R. తర్వాత ఇంకో మ్యాట్రిక్స్ బి తీసుకుంటున్నాను, which is also like that. B is equal to first what about ఇది ఏమవుతుంది చూడండి, a square. What is the value of a square? Is it nilpotent element or not? I'm taking 2 nilpotent elements. A square is equal to 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0. ఏమైతుందండి ఇది వాల్యూ? 0. Rows into column 0, all the zeros. A square is equal to 0 0 వచ్చిందంటే ఏమైనట్టు? A is an nilpotent element. Nilpotent element in M2R నాన్ కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్ లో రింగ్ లోపల ఇది అయింది. ఒక B తీసుకుందాం, B లో అపోజిట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాను, ఇక్కడ 0 1 ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. That is 0 0 1 0 belongs to M2R. What is B square?
బి స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, again it is also 0 0. With this idea, B is also nilpotent element. B is also nilpotent element. So A, B are the nilpotent element. Then what about A plus B? A and B are the nilpotent element, but ring is not commutative. A plus B is equal to 0 1 0 0 plus 0 0 1 0. This is equal to 0 1 1 0. 0 1 1 0, which is a, yeah, this is the matrix 0 1 1 0, such that what is A plus B whole square? What is A plus B whole square? A plus B whole square, is it nilpotent element? A plus B whole square is equal to 0 1 1 0 into 0 1 1 0. This is equal to 0, this is 1, yeah, 0, this is 1. 0 అవుతుందా? కాదు కదండి, 0, yeah, 0 plus 1, 0, this is 0, right? This is 0, this is 1, this is equal to I, but not equal to 0. ఇది ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది కానీ జీరో మ్యాట్రిక్స్ కాదు. This is not equal to 0. అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ? A, B are the two nilpotent elements. A and B are the two nilpotent elements, but A plus B is not a nilpotent element. This implies A plus B is not nilpotent element in M2R. M2R at the M2R is non-commutative. Non-commutative. These nilpotent properties are holds for the commutative ring, but not holds for non-commutative ring. Non-commutative ring ku ee properties holds kavu. Ee vishayam okati spashtanga gurtu pettukovali. Nilpotent elements meeda manaku questions adagadaniki scope undi kabatti. Right? Now I want to go for the units. Next units ki velipotha unnanu. Units of a ring. It is also most important concept, very IMP concept. Examination lo adagadaniki ekko scope unna question. What is the definition for units? Unity veru, units veru. Unity veru, units veru andi. Idi units antamu. Units eppudu antamante an element, a non-zero element, an element A belongs to R. ఇది యాక్చువల్ కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్లలో నాన్ జీరో అంటాడు. నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ కి ఇన్వర్స్ ఉండదు కాబట్టి an element A not equal to 0 belongs to R is said to be unit if there exists an element B belongs to R such that A into B is equal to identity. A into B is equal to identity. అంటే అర్థం ఏమైంది ఇక్కడ? A into B is equal to 1 identity అయింది. That means R, we say that an element A belongs to R is said to be unit if every element, if A has multiplicative ఇన్వర్స్ ఇన్ ఆర్. అంటే ఏ అనే ఎలిమెంట్ యూనిట్ అనాలి అంటే, ఏ ఎలిమెంట్ ని యూనిట్ అని చెప్పాలి అంటే దట్ ఎలిమెంట్ ఏ హ్యాస్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఇన్ రింగ్. ఏకు మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఉంటేనే దాన్ని మనము యూనిట్ అంటాము. సో మన రింగ్ లోపట ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కు మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ దొరికితే, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కు ఇన్వర్టబుల్ అవుతే అప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా యూనిట్స్ అంటాము. ఓకే, మరి ఈ అన్నిటి యూనిట్స్ కలిపి ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనిట్స్, ఆ యూనిట్స్ అన్ని కలిపి ఏమైతాయి అంటే అవి కూడా ఒక గ్రూప్ ని ఫామ్ అవుతుంది. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనిట్స్, ఈ యూనిట్స్ అన్ని కలిసి సెట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై
U of R అంటాం. R యొక్క units. U for units of a ring R is denoted by U of R. This form a group. U of R ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే U of R defined by U of R is equal to defined by U of R is equal to అంటే ఏముండాలి, ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ రూల్ ఏం లేదు, ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్, అది రింగ్ లో ఉండాలి. ఏ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్, ఏ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఆర్. సో ఎలిమెంట్ ఏ కు ఇన్వర్స్ కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయితే దాన్ని యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ ఆర్ అంటాము. దిస్ ఫార్మ్ ఏ గ్రూప్, ఇది గ్రూప్ ను ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ గ్రూప్ ను ఏమంటామంటే యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్మ్ ఏ గ్రూప్. దిస్ గ్రూప్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్ గ్రూప్. దిస్ ఫార్మ్ ఏ గ్రూప్, దిస్ గ్రూప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ యూనిట్ గ్రూప్. ఇది అంటే యూనిట్స్ అన్ని కలిపి ఒక గ్రూప్ ను ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ గ్రూప్ ను ఏమంటామంటే దిస్ గ్రూప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిట్ గ్రూప్. యూనిట్ గ్రూప్ అంటే దిస్ ఈజ్ యు ఆఫ్ ఆర్. యు ఆఫ్ ఆర్ అనేది ఏమైతుంది, యూనిట్ గ్రూప్ అవుతుంది. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. ఆర్ అనేది ఒక రింగ్ తీసుకుంటున్నాను. ఆర్ ఈజ్ ఏ రింగ్. సపోజ్ ఏ ఇస్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఆర్, నాన్ జీరో ఎలిమెంట్. దీనికి గనుక ఇన్వర్స్ కనుక ఎగ్జిస్ట్ అవుతే, ఏకి ఇన్వర్స్ సమ్ బి దొరికింది అనుకోండి, అప్పుడు దీన్ని ఏమంటామంటే ఏ ఈజ్ ఇన్వర్టబుల్ కాబట్టి ఏ ఈజ్ ది యూనిట్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ ఆర్ అంటాం. ఏ ఈజ్ ది యూనిట్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ ఆర్. సో ఈ రకంగా మనం యూనిట్స్ కనుక్కుంటాం. సేమ్ ఐడియా ఇప్పుడు మనము ఇంటీజర్స్ కి వెళ్దాం. ఇంటీజర్స్ లోపల ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ అండ్ ఇంటీజర్ జెడ్? ఎవరైనా చెప్తారండి? హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Only one, sir. Number of units of a ring Z comma plus comma dot. సో మీ ఇంతకుముందు మనం ప్రతి దాంట్లో స్టూడెంట్ మీరు ఐడోపటెడ్ ఎలిమెంట్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఐడోపటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ ఈజ్ 2, నెంబర్ ఆఫ్ నిల్పోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ఓన్లీ 1. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ Z comma plus comma dot. Z కి ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నాం. అకార్డింగ్ టు అవర్ డెఫినేషన్ ఏం కావాలి? వాట్ ఈస్ మై Z? 0, 1 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3. అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ఈ యూనిట్స్ కూడా ఎక్కడ ఉండాలి? అండర్ మల్టిప్లికేషన్ లో. 0 వదిలిపెట్టండి, 0కు ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు కాబట్టి 0 వదిలిపెట్టేస్తున్నాను. సో 1 ఎలిమెంట్ 1 into 1 is equal to 1. Therefore 1 is యూనిట్. 1 ఎగ్జిస్ట్ అయింది, 1 కి ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, 1 is యూనిట్. 1 ఇన్వర్స్ ఎవరు అవుతారు? 1 అవుతుంది. -1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, -1 into -1 is equal to 1. Therefore -1 inverse is -1. So -1 is also unit. Yeah, what about 2? 2 ని ఏ నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే నాకు 1 వస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? No, sir. No, sir. Not possible, sir. నో. 2 ని మళ్ళీ Z లో ఉన్న ఎలిమెంట్ కావాలి. 2 into 1/2 తీసుకోవాలి. కావుని 1/2 does not belongs to Z. Therefore 2 into this structure does not satisfy. Okay, therefore also unit. This implies 1 and -1 are only units. So that units of U for unit of a ring Z, U of Z is equal to, what is the answer? What is the units of Z? -1 plus 1. -1 plus 1. My question, this units form a group? ఇది గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుందా? Yes, sir. Is this form a group under multiplication? ఒకవేళ ఇది ఫామ్ అయితే దీన్ని ఏమంటామంటే దీన్ని యూనిట్స్ గ్రూప్ ఆర్ యూనిట్ గ్రూప్ అంటాం. దీన్ని అవుతుందా? వాట్ ఇస్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ? One. Under One, multiplication, sir. form a One. group. Yes, sir. Under It's multiplication, form a -1 1 -1 1. So -1 into 1 1. This is -1. This is -1. This is 1. Therefore it satisfies the closure and associated identity inverse properties. Therefore this form a group. This group is called unit group. This group is called unity group. So that you can denote it by U of units of Z is equal to Z star.
Z star is equal to -1 and 1. So units of Z is equal to Z star. Z star and entity -1, 1 elements are denoted by Z star. Right. I'm asking few more questions. What are the units of Gaussian integers? లేమంటే ఇట్లా కూడా చెప్పొచ్చు. Units of Zi మాట్లాడదాం. What are the units of Zi? Gaussian. Zi means Gaussian integers. Okay. Next, this is my question A. B తీసుకోవచ్చు. What are the units of Q? లేదంటే what are the units of set of all real numbers? Okay. What are the units of Q or C complex numbers? లేదు అంటే ఫైనైట్ ఒక ఫీల్డ్ తీసుకోండి, నాన్ ఫీల్డ్ తీసుకోండి. Okay. So with this, I'm calculating some units. Yeah, fine. First, what are the units of Gaussian integers? What are the units of a Gaussian integers? Infinite, sir. Please think about that. జెడైలో మేము క్వశ్చన్ అడిగాను నిన్న, మంచి క్వశ్చన్ గ్రూప్ లో అడిగాను, దాని కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తానండి. ఇంకొకటి తీసుకుందాం ఇక్కడ. డి ఏంటిది అంటే యూనిట్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఒకటి. తర్వాత మీరు ట్రై చేయండి. ఈ యూనిట్స్ ఆఫ్ Z15 ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఫైనైట్ తీసుకుంటాం Z15. వీటన్నిటికి 1 by 1 క్వశ్చన్ చేద్దాం. రైట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, యూనిట్స్ ఆఫ్ గాసియన్ ఇంటిగ్రల్. దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. చాలా సార్లు ఈ జేఎన్యూ ఎంట్రన్స్ లో కానీ ఎంఎస్సి ఎంట్రన్స్ లలో మనకు అడుగుతా ఉంటాడండి. మనకు కూడా అడగొచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్. యూ చాట్ బాక్స్, ఎనీబడి సే ఆన్సర్. యా, చూడండి దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్. సొల్యూషన్ ఫర్ ఏ తీసుకుంటున్నాను. Zi is equal to Gaussian integers. Zi is equal to ఎలా ఉండాలి? A plus IB. AB are the integers. AB are the integers. So which consisting number of elements ఉంటాయండి. Infinite. Order of Zi is equal to infinity. Order of Zi is equal to infinity. ఈ ఇన్ఫినిటీ నెంబర్లోకి వెళ్ళి దొరకబెట్టుకోవాలి. ఇట్స్ ఇన్ఫినైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫినైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఇన్ విచ్ జీరో ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ, ఇంకా చాలా నెంబర్స్ ఉంటాయండి, అవన్నీ మాట్లాడతలేను. ఇఫ్ యు టేక్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ యు టేక్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ వస్తుంది. బి 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏ 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 వస్తుంది. మైనస్ 1 తీసుకున్నప్పుడు. So now I am observing what is the identity element in this. 1 is the identity element. 1 is the identity element. How many elements are having multiplied inverse? Any elements ku multiplied inverse undi. Suppose I am taking 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 into 1 is equal to 1. మైనస్ 1 తీసుకున్నప్పుడు -1 into -1 is equal to 1. I తీసుకున్నాం అనుకోండి, what is the inverse of I? Minus I. Minus I. I inverse is minus I. I into minus I square is equal to 1. I కి minus I కి ఇన్వర్స్ ఎవరు అవుతారు? ప్లస్ I. ప్లస్ I కి ఇన్వర్స్ I into minus I. Right. Minus I into I is also equal to 1. Minus I into I, yeah? Correct, na? Minus I into I. Minus I into minus I square, this is equal to 1. Therefore, you observe here, these 4 elements only multiplied inverse untundi. This is 1 inverse is equal to 1. Minus 1 inverse is equal to minus 1. తర్వాత I inverse is equal to minus I. Minus I inverse is I. Inverse is I. So therefore only these 4 elements are having multiplied inverse, are having
multiplicative inverse. Sir, మరి ఇంకో నెంబర్కి ఎందుకు లేదు అని అడగొచ్చు. సపోజ్ ఈ మే గివ్ వన్ నెంబర్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 + i తీసుకోండి. వాట్ ఇస్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్? 2 + i తీసుకోండి. యా, యూ కెన్ ఫైండ్ 2 + i మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. ఏమవుతుంది? 2 + i రేషనలైజ్ చేయండి. 2 + i ని మీరు రేషనలైజ్ చేయండి. So screen is not యా visible. ఓకే నేను చేస్తాను. 2 + i కి ఇన్వర్స్ ఉందా? యూ టేక్ ఎనీ అదర్ నెంబర్. ఇవి కాకుండా సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ లెట్ x is equal to 2 + i తీసుకున్నాను. 1 What by is 2 x inverse? 2 + i 1 by 2 + i 1 by 2 - i into 2 + i. యా, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ది రేషనలైజ్ చేద్దామండి. ఏమైతే రేషనలైజ్ చేయండి. 1/4 times 1/1 times of 2 + i by 2 - i. 2 + i by, yeah, problem was 5 by 2 minus I, sir. 1/5 times of that element is belongs to this one. No. X inverse find out చేద్దాం. ఇక్కడ x inverse ని, x inverse is equal to 1 by 2 + i రాయొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ x inverse is equal to 1 by 2 + i. 1 by 2 + i అంటే ఏమైతుందంటే 2 - i by 2 minus 2 - i by 2 square. sir 5. 2 - i by 4 plus 1. This is 2 by 5 plus minus 1 by 5 into i. Is it belongs to z? No sir. No. 2 by 5 comma minus 1 by 5 does not belongs to z. ఎందుకు కావట్లేదంటే ఇది వినమండి. 2 + i ని 2 + i కి దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే అవుతుంది చూడండి. సో 2 + i into 2 + i into 2 by 5 plus 2 by 5 plus minus 1 by 5 into i. This value is equal to 1. But 2 by 5 plus minus 1 by 5 i, this number does not belongs to z because of these are not integers. ఇవి రెండు ఇంటిజర్స్ కావు కాబట్టి ఇది ఇందులో ఉండదు. అంటే ఈ ఎలిమెంట్ కు ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కాలేదు. సో అదర్ దెన్ ద 4 elements, so 2 + i does not have multiplicative inverse. I think అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం. Yes sir. 2 + i does not have multiplicative inverse. Therefore only these four are the number of yeah, what is that? u of zi. Units of zi is equal to ఏం చెప్పాలి నేను? +or-1 +or-i. Units of zi, it can be denoted as zi whole star. ఇట్లా కూడా డినోట్ చేస్తారు. So units of zi is equal to zi whole star. So similarly, what is the units of q? What are the units of q? ఎవరైనా చెప్తారా? మీ అందరికి తెలుసు q లోపట సపోజ్ 2 తీసుకున్నా 2 కి ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది? ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? Infinite, sir. It's infinite. యా, మరి ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ q అని అడిగిండండి. మనం ఎట్లా రాయొచ్చు దాన్ని? ఎవ్రీ నాన్ జీరో నెంబర్, అంతేనట, ఎవ్రీ నాన్ జీరో నెంబర్ హ్యాస్ ఏ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. ఎవ్రీ నాన్ జీరో నెంబర్ హ్యాస్ ఏ u of q అన్నాడు అనుకోండి. u of q, యూనిట్స్ ఆఫ్ q. యూనిట్స్ ఆఫ్ q కావాలంటే ఏంటిది? x belongs to q such that ఏమై ఉండాలి దానికి? x inverse is exist. x inverse is exist. ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది ఇది చెప్పండి? ఓన్లీ x నాన్ జీరో కాకుండా తీసుకున్నప్పుడు. సో this is true for only for నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ ఎగ్జిస్ట్. సో x such that x ఏమై ఉండాలి? నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ అయి ఉండాలి. జీరో కాకుండా ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ q హ్యాస్ ఏ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ q హ్యాస్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. ఇలా రాద్దాం. దిస్ ఈస్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ q, every element in q except 0. Every element in q except 0 has multiplicative inverse. Every element in q except 0 has multiplicative inverse.
multiplicative inverse. So that అప్పుడు ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి చెప్పండి, q star minus q star అనొచ్చా నేను, this is equal to q star. Yes, sir. Yes. Yeah, q minus single term set 0. ఇదేగా మనం అడిగింది, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ అన్ని ఉంటాయి కానీ ఎక్సెప్ట్ 0 అన్నారు. This is equal to q star. So units of q is equal to q star. Units of q is equal to q star. Similarly r కి చెప్పండి, R star. units of r is equal to r star. Units of r is equal to r star. Units of r is, units of c is equal to C star. c is equal to c star. c minus single term set 0 అవుతుంది, c minus single term set 0, therefore c star అవుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఫైనైట్. ఒక ఫైనైట్ రింగ్ తీసుకున్నాడు, అది Z15. యూనిట్స్ ఆఫ్ Z15, u of Z15. రైట్, ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? u of Z15 is equal to, according to our definition, సేమ్ ఐడియా, యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్, ఇది ఫైనైట్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు, మాడ్యులో n ఇచ్చినప్పుడు యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ is equal to, మనం యూలర్స్ పై ఫంక్షన్ లో డిఫైన్ చేసినట్లే, x belongs to Z15 అయి ఉండాలి, such that it is relatively prime to 15. అంటే GCD ఆఫ్, ఏం రాయచ్చండి, ఫార్ములా ఏంటంటే GCD ఆఫ్ x, 15 is equal to 1. X belongs to Z15, GCD of x, 15 is equal to 1. That elements only in U15, U of Z15. Set of all those elements in Z15 whose GCD is 1 కావాలి. Z15 లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి, 0 to 14 వరకు ఉంటాయి. రిలేటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్ చెప్పండి, జస్ట్ యూ సే దట్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఏమేంటి అవుతాయి రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ నెంబర్ టు 15, 2, 1 7, అవుతుంది, 1, 1, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14. 6 అవుతుందా, 6 కాదు 7, 7, 8, 8, 11, 11, 11 అవుతుంది, తర్వాత 13 కూడా అవుతుంది. ఇక 14, మిగిలింది ఏంటంటే 14 అవుతుందా, 14 అవుతుంది. 14. Yes, sir. ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ, 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ఎలిమెంట్స్. ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ యాజ్ Z15 స్టార్ అంటాం. దీన్ని మనము Z15 స్టార్ తోటి డినోట్ చేస్తాం. సో u of Z15 is equal to Z15 star, u of r is equal to r star. Yeah, with this idea, the units of a ring Z15. సో ఫైనైట్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం యూలర్స్ 5 ఫంక్షన్ చూడండి, u అంటే ఇక్కడ యూలర్స్ 5 ఫంక్షన్ వాడాను ఇక్కడ. దీని లేదంటే మన డైరెక్ట్ ఫార్ములా u of n greater than 1, then units is the pi of n. ఇంకో ఫార్ములా కూడా రాసుకోవచ్చండి మీరు ఇక్కడ. షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఏంటంటే, నోట్, ఇఫ్ n greater than 1, నోట్ డౌన్ చేసుకోండి, ఇఫ్ n greater than 1, if n greater than 1, then number of units of Zn, number of units of Zn is equal to pi of n, Euler's pi function pi of n. n greater than 1 అయినప్పుడు number of units of Zn is equal to ఫార్ములా ఏంది, pi of n. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు Z15 చేయండి, ఎన్ని వస్తాయి ఆన్సర్ చూడండి. Z15, for instance, I am taking the example is Z15. n is equal to 15. Pi of 15 is equal to, pi of 15 ఏమని రాయొచ్చు, 3 5s. So 3 and 5 GCD1 according to Euler's pi function theorem, pi of 3 into pi of 5. What is the pi of 3? 3 minus 1. 3 minus 1 అంటే ఇది 2 అవుతుంది. pi of 5 అంటే ఎంత అవుతుంది, 4 అవుతుంది. 2 4s are 8. Number of units of a ring is equal to 8.
ఓకేనా? Z15 లో ఉన్నటువంటి యూనిట్స్ ఎన్ని అవుతాయి? 8 అవుతుంది. ఇంకా ఏంటివి ఇవి తెలుసుకోవడానికి పై ఫార్ములా వాడాం. దోస్ నెంబర్స్ ఇన్ Z15 విచ్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ టు 15. అరే ఓకే, ఈ ఫార్ములా వాడుకొని నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ Z72 అడిగాడండి. ఇది ఇంతకుముందు ఒకసారి మనకు సెట్ లో అడిగాడు. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ Z72, addition modulo 72, multiplication modulo 72. Respond your answer. N is equal to 72. Pi of n is equal to pi of 72. 12 6 are 36 into 2s. Yeah, pi of 6 square pi of 6 square into 2 అండి. 6 square into 2 అంటే ఏమవుతుంది మళ్ళీ? Yeah, please respond your answer. 24, sir. 2 cube. 24, cube, 3 Cube square. into 3 square. Four. యూనిట్స్ 5 ఫార్ములా ఐడియా ఉందా? 2 క్యూబ్ అంటే ఏం రాయొచ్చు? 2 క్యూబ్ minus 2 power 2 minus 1. Power 2. Yes, therefore this is equal to pi of 2 cube into pi of 3 square. I have 3 square. This is equal to 2 cube minus 2 power 3 minus 1 అంటే 2 square అవుతుంది. p power n ఫార్ములా వాడాను. 3 square minus 3 power 1. Power 1. Yeah, this becomes 8 minus 4, 9 minus 3. yes, 8 24. minus 4, 9 minus 3. So this is equal to 4 times of 6 are 24. దీన్ని వాడుకొని మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా కట్టవచ్చు. సో మీకు ఇక్కడ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫినామినా ఏం చెప్తా ఉంటానంటే, ఇప్పుడు రెండు మిక్స్ అయ్యి ఇచ్చినప్పుడు కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 845 అవుతుంది. ఓకేనండి, ఇది ఇస్ ద లాస్ట్ ప్రాబ్లం. Number of units of a ring Q cross Q. Units of a ring Q cross Q. ఇది చెప్పండి, ఎవరైనా ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు. యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ Q cross Q ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే, డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ వన్. ఇట్ ఈస్ ఏ కామ్యుటేటివ్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. మొత్తం డీటెయిల్ చేసినా కూడా ఇలా వస్తుంది. U of Q cross Q is equal to units of a commutative ring R1 cross R2 is equal to units of R1 cross units of R2. ఇది మన సెట్ లో అడిగిందండి ఈ మోడల్ క్వశ్చన్. మనకు మీరు రాసిన ఎగ్జామ్ సెట్ లో అడిగింది, ఏదో చెప్తా ఆ క్వశ్చన్ కూడా. యూనిట్స్ ఆఫ్ Q cross Q. వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ Q? Q star. Q star. దీనికి కూడా యూనిట్స్ ఏమవుతుంది? Q star. ఓకే, సో ద యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ Q star. స్ట్రక్ అవుతుంది Q star. అంటే చెప్పండి ఏం కావచ్చు? మేబీ 0 0 కాకుండా other than all the elements are units except 0 0, all the elements of this ring are units. Am I right? This is except 0 0, except 0 comma 0 ordered pair undali. Except 0 comma 0, all ordered pairs are units. All ordered pairs are units. ఓకే అండి, దీంతో నేను క్లాస్ వైండ్ అప్ చేస్తా ఉన్నాను. ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ మనకు
ఎగ్జామ్ లో ఇంతమంది అడిగాడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ చెప్తా. మీరు ట్రై చేస్తే ఇవి ట్రై చేయండి. ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ అసైన్మెంట్ ఆర్ హోంవర్క్, వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ అజ్యూమ్ దిస్ వన్. R cross R. What are the units of R cross R? Homework. Units of first question R cross R. Tarvata number 2. Units of Q cross. Units of Q cross single term set 0. Number 3. Number 3. Next వచ్చేసి యూనిట్స్ ఆఫ్ మనం మీకు అడిగింది నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ జెడ్ బై, ఇది అడిగాడండి ఎగ్జామ్ లో సెట్ క్వశ్చన్. సెట్ 2022. సెట్ 2022. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ జెడ్ బై 4z. Z by 4z cross Z by 6z. అంటే ఏంటి చెప్పండి, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి. which is equal to units of Z by 4z అంటే which is isomorphic to Z4 cross Z6. Z4 cross Z6 అండి. ఇప్పుడు మీరు దీనికి ఇన్స్ కట్టేవాడు దీనికి ఇన్స్ కట్టేసేయండి. Yes, am I right? So this is equal to units of this is equal to Z4 cross Z6 is equal to units of Z4 cross units of Z6 because of both are the commutative rings. According to formula, U of Zn is equal to what is the formula? Pi of n. U of Zn is equal to pi of n cross U of Z6 అంటే ఏం రాయొచ్చండి, pi of 6. Number of units of a ring Zn is equal to pi of n. చెప్పండి, what is the answer? Pi of 6 అంటే pi of 4 అంటే pi of 2 square. Pi of 2 square. This is pi of 2 square. 4 sir. మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్ అండి, ఎగ్జామినేషన్ లో వచ్చిన సెట్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ ఈస్ 4. యు ఆర్ కరెక్ట్. సో pi of 2 square. Pi of 6 అంటే pi of 2 into pi of 3 రాయండి. సో pi of 2 square p power n. Pi of p power n అంటే ఏం రాయొచ్చు, p power n minus p power n minus 1. 2 square minus 2 power 1. This is equal to 2 into 1 pi into of 2 అంటే prime number 1. Pi of 3 అంటే is also prime number 2. Answer is 2 into 1 into 2. This is equal to 4 is the answer. This is in 2022 set question. Number of units of a ring Z by 4z cross Z by 6z అని అడిగాడు. Z by 4z is isomorphic to Z4. So that units of అంటే ఇది ఎప్పుడు వాడాలి, యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాపర్టీ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇది కామ్యుటేటివ్ రింగ్ అయినప్పుడు మాత్రం ఇది వాడొచ్చు. సో ఎవ్రీ జెడ్ ఇది ఫీల్డ్ అవుతుంది. Z by 4z ఈ కామ్యుటేటివ్ అంటే ఫీల్డే కాబట్టి ఆటోమేటికల్ గా ఈ కండిషన్ వాడుకోవచ్చు. విత్ దిస్ ఐ కంక్లూడ్ టుడే సెషన్. ఇఫ్ యు హావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. యాక్చువల్గా ఇంకోరు కొంతమంది అడిగారు, జెడ్ఐ గురించి అడిగారండి, అది కూడా చెప్దాం అనుకున్నాను, టైం లేదు. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏమైనా చూద్దాం. నెంబర్ మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు, హౌ మెనీ జీరో డివైజర్స్ ఆఫ్ ఏ గాసియన్ ఇంటీజర్ జెడ్ఐ. మీకు కావాలంటే ఇది కూడా ట్రై చేయొచ్చు. Z3i లో ఎన్ని జీరో డివైజర్స్ ఉంటాయి, Z4i లో ఎన్ని జీరో డివైజర్స్ ఉంటాయి, Z5i లో ఎన్ని జీరో డివైజర్స్ ఉంటాయి, వాటికి సంబంధించిన షార్ట్ కట్ ఫార్ములా కానీ నెక్స్ట్ చెప్తాను అది. ఓకే, ఎనీ మోర్ డౌట్స్?